So very important 4 marks question from laws of motion. Just మీరు ఎగ్జామ్ లో బేసిక్ పాయింట్స్ ఏం ప్రెజెంట్ చేయాలనే దాని మీదే నేను ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అందుకే మీకు నీట్ గా డీటెయిల్ గా స్క్రీన్ మీద హౌ టు ప్రెజెంట్ అనేది చెప్తున్నాను చూడండి. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఐడియా? వెన్ దెర్ ఈస్ నో రిజల్టెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, when there is no resultant external force, అంటే రిజల్టెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? ద టోటల్ మొమెంటం, of all the interacting bodies in a system remains constant. అంతే కదా. నువ్వు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అవుట్ సైడ్ నుంచి అన్నప్పుడు the total momentum of all interacting bodies in the system remains constant. అంటే మీనింగ్ ఏంటిది ఇక్కడ? ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ నువ్వు ఇస్తే మొమెంటంలో చేంజ్ అవుతుంది. అంటే నువ్వు ఎంత ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇస్తే అంత చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం ఎగ్జిస్ట్. అర్థమవుతుందా క్లియర్? మీరు ఎంత ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇస్తే అంత టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్ ఇంటరాక్టింగ్ ఫోర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మొమెంటం అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇచ్చుకుంటా వెళ్తే టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్ ఇంటరాక్టింగ్ బాడీస్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ చేంజెస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఉంటుంది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దట్. అందుకే మీకు సింపుల్ గా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం అంటే ఏం చెప్పాను? ఎంత ఇస్తే అంత వస్తుంది, అంతే కదా. మార్కెట్కి వెళ్ళాలరా, ఏదో ఒకటి వాడు 100 రూపీస్ కేజీ అంటాడు. మీరు 100 రూపీస్ ఇస్తే కేజీ ఇస్తాడు, 50 రూపీసే ఇస్తే హాఫ్ కేజీ ఇస్తాడు. తెలుసు కదా మీకు. 10 రూపీస్ ఇస్తే 100 గ్రామ్స్ ఇస్తాడు. మీరు ఎంత ఇస్తే అంత వస్తుంది. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం కూడా అదే కాన్సెప్ట్. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్ ఆల్ ఇంటరాక్టింగ్ బాడీస్ ఇన్ ఎ సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అర్థమైందా? రైట్, ఇది కాన్సెప్ట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో మీకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో all of you must practice this question. Okay, first 2 points ఏంటి? momentum and impulse. నీట్ గా momentum impulse ఏంటి బేసిక్ డెఫినేషన్స్ నోట్ చేయండి, ఫార్ములా రాయండి. ఇంకా మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే, పర్ఫెక్ట్ ఉంటే యూనిట్స్ కూడా మెజర్ చేయండి, బాగుంటుంది. అంటే ప్రాపర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాగా పర్ఫెక్ట్గా ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఎగ్జామినర్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బేసిక్ డయాగ్రామ్స్ తో చెప్దాం. మాస్ M1, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ తోటి మీరు నేర్చుకోవాలరా ఈ క్వశ్చన్, ఏదో విని వదిలేయడం కాదు. 100% లో 90% క్లారిటీ వచ్చేయాలి. ఓకే, రిమైనింగ్ 10% క్లాస్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి, అయిపోతుంది. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయిపోతున్నాయి, ఇంకొకసారి మీరు రీడ్ చేశారనుకోండి ఈజీ, ఇంకా మర్చిపోయేది ఉండదు. యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ వరకు హ్యాపీగా కావాల్సినప్పుడు ఇట్లా రివైజ్ చేస్తుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, M1 ఏ బ్లాక్ రా, ఏ బ్లాక్ మాస్ M1 మూవింగ్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ U1, B బ్లాక్ మాస్ M2 మూవింగ్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ U2 అనుకోండి. ఇది ఎప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ బిఫోర్ కొలిజన్. బిఫోర్ కొలిజన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నోట్ చేశారు కదా.
మొమెంటం ఇంపల్స్ డిఫైన్ చేయమన్నాడు, డిఫైన్ చేసాం, ఫార్ములా ఇచ్చాం, యూనిట్స్ కూడా రాసేయండి. నెక్స్ట్ తర్వాత లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ నోట్ చేస్తున్నాం. సరే, ఫస్ట్ ఏని బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాక అదే కలర్ మెయింటైన్ చేద్దాం. ఓకే రైట్, ఇది ఏ, బి, ఇది డ్యూరింగ్ కొలిజన్. రైట్, డ్యూరింగ్ కొలిజన్. During collision. Okay, so what happens here? Okay, right. Now, what happened after collision? Diagram compulsory undali, unte oka clarity vastund. 4 marks question neat ga represent cheyandi. Next, basic mathematics part em ledhu ikkada. Derivation lo simple mathematics part untadi, adi miss gaakunda jagrataga meeru present cheste, that's it. M1 after collision it gets V1 velocity. Next, M2 this is P, M2 దీని వెలాసిటీ ఎంత అంటే V2. ఓకే ఓకే, ఇది ఆఫ్టర్ కొలిజన్. ఓకేనా, బిఫోర్ కొలిజన్, డ్యూరింగ్ కొలిజన్, ఆఫ్టర్ కొలిజన్. రైట్, సో హియర్ it's nothing but completely action and reaction concept. Okay, now how to derive expression అనేది జాగ్రత్తగా మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. అంటే ఎగ్జామ్ లో ఈ వేలో పర్ఫామ్ చేస్తే, మీరు ప్రెజెంట్ చేస్తే ఈజీ ఉంటుందిరా, మీకు ప్రెజెంట్ చేయడం కూడా ఈజీ ఉంటుంది, మార్క్స్ కూడా మిస్ కాకుండా ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, what is action? Rate of change of momentum of B. Rate of change of momentum of B, that is action. What is this? M2 V2 minus M2 U2 by T. ఓకే, అంతే కదా. ఫస్ట్ M2 U2 వెలాసిటీ తోటి వెళ్తుంది, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. కొలిజన్ తర్వాత M2 వెలాసిటీ V2 అయింది. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం M2 V2 minus M2 U2 by T in particular time interval. Next, what is the reaction here? ఇది యాక్షన్ అయితే యాక్షన్ కి రియాక్షన్ ఉండాలి కదా. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఏ. చూడండి ఎంత సింపుల్ ప్రెజెంటేషన్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ రియాక్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారా, ఏ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఏ ఫైనల్. ఫస్ట్ ఏ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమైందిరా, M1 ఏ ఉండే, ఫైనల్ వెలాసిటీ V1 అని చూడండి, ఆఫ్టర్ కొలిజన్ కన్సిడర్ చేయండి, మైనస్ M1 కి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ U1 బై T. యాక్షన్ రియాక్షన్ రాయడం ఈజీ కదా. నౌ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా అప్లై చేద్దాం. న్యూటన్స్ థర్డ్ లా అంటే వెరీ వెరీ ఫేమస్, అంతే కదా, ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతా ఉన్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ గా మీకు థియరీ ఎగ్జామ్ లో ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో ఆబ్జెక్టివ్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, థియరిటికల్ ఐపీ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అంటే మీకు నీట్ గా ప్రెజెంట్ కూడా చేస్తున్నాను, అంటే లైన్ టు లైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. కాబట్టి ఇది మీరు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నేర్చుకుంటే చాలు.
ఈజీ అయిపోతుంది. యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ రియాక్షన్. నౌ వీఆర్ అప్లైయింగ్ దిస్, అంతే కదా. యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ వాట్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. న్యూటన్ థర్డ్ లా అంటే వెరీ ఫేమస్, రైట్. Now what is action and what is reaction? Equations already we got. So action is equal to, you just write m2 v2 minus m2 u2 by t. Here action is equal to minus of reaction. What is reaction? m1 v1 minus m2. So m1 v1 minus m1 u1. Yes, m1 v1 minus m1 u1. Okay, with respect to a block. Okay, right. Now both side t cut cheyandi. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేద్దాం అంటే, వీలన్నీ వన్ సైడ్, యూలన్నీ అనదర్ సైడ్. ఫస్ట్ మైనస్ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం, నీట్ గా తీసుకోండి. m2 v2 మైనస్ m2 u2 is equal to minus m1 v1 plus m1 u1. Okay, minus of something is there, minus expansion. Now write all v one side, v1 v2 one side తీసుకోండి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న m minus m1 v1 లెఫ్ట్ సైడ్, కాబట్టి యూ గెట్ m1 v1 ప్లస్ m2 v2 is equal to m1 u1 రైట్ సైడ్ ఉంది, m2 u2 మైనస్ కదా, దీన్ని లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ మూవ్ చేయండి. ఓకే, అంటే ఏం చేసాం ఇక్కడ సింపుల్ గా న్యూటన్ థర్డ్ లా అప్లై చేసాం. వాట్ ఈజ్ యాక్షన్, వాట్ ఈజ్ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అప్లై చేసాం, ఆల్రెడీ నోన్ ఫార్ములే. అవి అప్లై చేసి సింప్లిఫికేషన్ లో v1 v2 వన్ సైడ్, u1 u2 అనదర్ సైడ్ మ్యాచ్ చేసాం కదా, అయిపోయింది. m1 u1, సో దీన్నే ఎలా రాద్దాం, m1 u ఫస్ట్ తీసుకుందాం, m1 u1 ప్లస్ m2 u2 is equal, this is our required, m1 v1 plus m2 v2. Okay, that means what is the meaning of this? No, how you cancel m2 and m1? Cancel చేయలేం ఇక్కడ, m1 m2 separate ఉన్నాయి కదా, m1 u1 తో ఉంది, m2 u2 తో ఉంది. ఇక్కడ m1 v1 తోటి ఉంది, m2 v2 తోటి ఉంది, కాబట్టి so no cancelizations. Okay, you cannot cancel anything. దీన్ని లాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ నీట్ గా ఇట్లా పెట్టేయండి. ఇదే మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ రిజల్ట్. ఓకే కదా. నౌ what is the meaning of this? Total momentum. అంతే కదా, u1 m1 v u1 m1 v1 m2 v2 అంటే ఏంటి, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీస్. m1 u1 ప్లస్ m2 u2 అంటే మొమెంటం బిఫోర్ కొలిజన్. చూడండి మీరు డయాగ్రామ్ ఇందాక ఇచ్చింది అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఫస్ట్ బిఫోర్ కొలిజన్ వెలాసిటీస్ u1 u2 అని ఇచ్చారు. u1 u2 వెలాసిటీ m1 తోటి మిక్స్ అయినాయి, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కాబట్టి అది మొమెంటం. సో ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఈక్వేషన్ టోటల్ మొమెంటం బిఫోర్ కొలిజన్ అయిపోయింది. చూడండి లాస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, నీట్ గా మీకు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ మీకు కూడా తెలిసిపోయింది ఎట్లా రాయాలన్నది. క్లాస్ అయిపోగానే ఒక్కసారి రీడ్ చేయండి, నోట్ చేసుకుంటున్నారు కదా, రీడ్ చేయండి. మీకు వీడియో లెసన్ కూడా సెండ్ చేస్తున్నాను. టోటల్ మొమెంటం బిఫోర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే నీట్ గా ఇట్లా ఈ పాయింట్స్ మస్ట్ ఉండాలి. సార్ మేము కాలేజ్ మెటీరియల్ వేరే చదువుకున్నాం, ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎస్ అవి కూడా ప్రెజెంట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే ఇవి. టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్టర్ కొలిజన్, ఈజీ వేలో సింపుల్ గా బెస్ట్ పాయింట్స్ ప్రెజెంట్ చేయాలి అనుకోండి, ఇది ఫాలో కండి. ఈ పాయింట్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. దీన్ని ఇంకొంచెం మీరు ఎక్స్ట్రా 1-2 పాయింట్స్ బిల్డప్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో టోటల్ మొమెంటం బిఫోర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్టర్ కొలిజన్. సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం. ఓకే, తర్వాత గివ్ ఎగ్జాంపుల్ అని కూడా అన్నట్టు చూడండి, ఇందులో 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు.
ఫస్ట్ 2 డెఫినేషన్స్, ఇంపల్స్ అండ్ మొమెంటం, తర్వాత లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం కి? మోషన్ ఆఫ్ రాకెట్. సింపుల్ గా ఏం చేయండి, మోషన్ ఆఫ్ ఏ రాకెట్ satisfies the law of conservation of momentum. ఇలా మీరు ప్రెజెంట్ చేశారనుకోండి 4 out of 4 ఆటోమేటిక్గా ఇస్తారు. ఎందుకు? ఈ క్వశ్చన్ లో పార్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 2 డెఫినేషన్స్ అయిపోయింది, ఇచ్చేసాం, ఫార్ములా ఇచ్చాం. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం నీట్ గా డిరైవ్ చేసాం, ఫార్ములే ప్రూవ్ చేసాం, డిఫైన్ చేసాం, తర్వాత డిరైవ్ చేసాం, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసాం. వాడు అడిగినవన్నీ ఫుల్ఫిల్ అయినాయి కాబట్టి దే గివ్ 4 out of 4. ఓకే, నీట్ గా ప్రెజెంట్ చేయండి, ప్రిపేర్ వెల్.